Okay, so by the time you want to understand what is orbital, orbital is same like a house, okay, where you duduk, okay, and here also in orbital, this is the place that we can identify where is the electron, okay, so this is what we call as orbital, okay. Okay, state all the four quantum numbers. So I believe that you already go through the video, and there are four quantum numbers that you had learned. Okay, so in this case, the quantum number is like N, M, L, okay, and S. Okay, so these quantum numbers is very important to define. Okay, to define the shape of the atoms, okay, the structure of the atoms, okay. And for the 3D shapes, I believe that these are uh, just for your information only. You don't have to sketch the whole 3D shapes, okay. Okay, so here, when we talk about structure, we must always remember that the orbital consists of a 3D, okay, consists of 3D axis, okay. So here is a x, y, and z axis, okay. So here we have quantum numbers, okay. The first one is principal quantum numbers. Okay, saya nak nasihatkan you all untuk from this starting chapter, you should always refer to periodic table. Okay, so in this case, principal quantum number, kalau awak tengok dekat periodic table kan, okay, dekat periodic table kita ada unsur yang macam ni lebih kurang kan. Okay, starting daripada hydrogen, helium, betul? Siapa tak pernah tengok periodic table? Saya rasa semua pernah Okay. Okay, periodic table, kalau kamu nak identify the quantum number, principal quantum number n, dia sebenarnya number of row. Dia sebenarnya number of row. In periodic table. Okay. So as you can see that the energy level kita boleh refer kepada periodic table. That's why when by the time we refer to periodic table, it's not just an elements and the molar mass and number atoms, atomic numbers. Okay, so it does explain about the energy level also. Okay. Electron valence. Ahmad Fahmi, what do you mean by electron valence? Electron valence adalah number of group. Ikut row maksudnya row macam ni 1 sampai 7 kalau tak salah saya. Kalau group macam ni. This is how you look at the periodic table. Electron valence, yes, kita akan refer kepada group. Okay? Macam contoh kumpulan klorin kan? Klorin, so dia ada pada group 17. So kita assume dia adalah ada 7 electron valence. Okay? So this is the things that you need to extract from the periodic table. Okay? So next is the L. Okay, L, angular momentum quantum number, indicate the shape of the orbital.
So basically when you try to understand this L, okay, kalau kamu refer kepada modul, dia tulis L lah kan? Kalau tak salah saya, yang tu nanti nombor 3 nanti. Okay, angular momentum quantum number ni kita ada relationship tu nanti saya tunjuk. Okay, okay, next is magnetic quantum number M. Okay, kalau dalam modul dia ada tulis macam ni, ML kecil. Okay, so this is also the same, benda yang sama as long as the M magnetic. Okay, and next is the electron spin quantum number. So electron spin number is just the direction of electron on the energy level. Okay, so by the time we try to understand what is N, so I believe that most of you already understand. N is actually the number of row, and you can see that the variation of the size also affected. Okay, the size of the atomic, okay, also affected. Okay, so semakin besar nombor N dia, okay, the energy also increase. Okay, and also the orbital size. Okay, this is what you can understand from this slide. Okay, so next, okay, as we talk about the number, okay, like macam ni 3, ni 2 dan ni 1, in the s orbital you can see that number 3 is larger because the principal quantum number, this is principal quantum number, okay, is increasing. So by the time the N increase, the orbital size also increase. Okay. Okay, now we go for angular momentum quantum number. So this is the azimuthal subsidiary orbital quantum number. So L is integer. You must remember this. L is integer, 0 until n minus 1. Okay. For example, when you have n equals to 1, so L will be 0. Okay. So here, what you can understand is that the L value must equals to n minus 1. Okay. But this is the possibility. Okay. When there's a possibility, okay, you will see that, like for this example, n equals to 2, okay, so L will be 0 and 1. Okay, so this is the possibility of orbital shape that you can get from n equals to 2. Boleh Boleh tak? So another one important things, okay, bila L ni contoh L ni kosong, dia adalah orbital S orbital. Kalau dia 1, dia adalah P orbital. Okay, kalau dia 2, dia adalah D orbital. Okay, this thing you need to hafal sikit lah. Okay, maksudnya kosong S, 1 P, 2 D, 3 F. SPDF concept. Okay, this is very important by the time you want to write the electron configuration in subtopic 3.3. So before you understand how to write the electron configuration correctly, you need to understand what does SPDF represent. You must understand this. Okay? Ada soalan ke? Ni clear Untuk penentuan shape of the orbital. Faham Dr. Clear.
Ya, Nabila? Faham? Faham. Okay. Okay. So if you want to understand the shape, the 3D shape of each orbital, okay, so you can see like S orbital, dia akan bentuk spherical, okay, dia akan bentuk spherical, okay. So by the time L equals to 1, which is P orbital, dia akan berbentuk dumbbell. This is dumbbell, the combination of S orbital, okay. So bila dia dalam keadaan dumbbell macam ni, dia sebenarnya elektron ni dia tak akan maintain pada satu tempat. Dia elektron ni adalah delocalized. Kalau kamu belajar sebelum ni, elektron dia tak akan stick pada satu tempat sahaja. Dia sentiasa bergerak elektron ni. Okay? So bila elektron ni always keep moving, so what you can understand is that it will be delocalized in the orbital. Okay? So here, this is the shape of the dumbbell. Okay? Okay, next we go for the magnetic quantum number. So by the time you want to write the magnetic quantum number, you must understand one important thing. M, dia depends kepada L. So by the time you want to write the M value, so you need to know what is the L value. Dia bergantung, okay? So for example, when you have L equals to 0, like this one, so M will be 0. M cannot equals to 1 because M dia hanya nombor yang bersifat integer yang sama dengan L, sama ada negatif atau positive side. Okay? Okay, so let's look for L equals to 1. So bila L equals to 1, so the possibility of M value is negative 1, 0, positive 1. Okay, why this 3 value is very important? Because in this part, there are 3 possible energy level, which is represent the p orbital. Boleh faham tak? It can consist of s orbital and also p orbital, but d no. Do you understand? D, if kalau macam contoh L equals to 1, orbital D is not allowed. Okay, this is the orang kata the order ataupun the arrangement of quantum number. Okay, so you need to follow. Boleh? Okay, so like for L equals to 2, the same thing. So you simply write negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So this value is actually represent the 5 orbitals for D subshell ataupun D orbital. Okay? So dekat setiap possible orbital ni dia akan terdiri daripada 2 elektron sahaja. Okay, maksudnya kat sini dia ada 5. Untuk D subshell dia ada 5 energy level. Itu maksud dia. Okay? Nanti by the time you want to write the electron configuration, then you can understand why certain like P must consist of 6 electron and why D orbital must consist of 10 electron. Why not different? Why not other than that? Okay, so this is the fundamental concept, okay, that you can try to understand, okay, before you can fill in the electronic configuration for different elements. Okay. Okay, so now when we talk about orbitals, okay, the orbital must follow the requirement, okay, must follow the
the order. Okay, so each allowed combination of n, l, m value specific one atomic orbital. Okay, so from this combination of n, l, m and s, okay, so this can represent the size, the shape, and the orientation. Okay, so in this case, for example, 2s. Okay, still ingat lagi nombor depan ni apa? This is n. Okay, the principal quantum number, number of row tu. Okay, okay, 2s subshell. What you can extract from this 2s subshell is that n equals to 2, l equals to 0, m equals to 0, has only one orbital. Okay, so okay, good Farzana. So L also can be 1. Okay, so in this case, dia cuma tulis L equals to 0. Tapi kalau kamu nak tulis penuh, kamu kena tulis juga L sama dengan 1 lah. Okay, yang ni just dia nak tunjuk satu yang dibenarkan, which is allowed, okay, to to combine, okay, the allowed combination for N, L and M. Okay, yang ni just nak tunjuk satu saja. Boleh faham So kalau untuk L equals to 1, so M dia apa? M equals to negative 1, 0, plus 1. Betul? Okay, so this also can be accepted. Okay, yang ni of course lah kita terima. Okay, boleh Doktor. Okay. Doktor So for 2p, the same thing. Okay. So you have 2n equals to 2. Macam saya cakap tadi, yang depan ni adalah principal quantum number. L equals to 1. L also can represent 0. Okay. M equals to, kalau L sama dengan 0, M sama dengan 0. Okay. Boleh So M, untuk contoh kalau L sama dengan 1, so M dia mesti ada negatif 1, 0, plus 1. Okay, so this is how you write the combination of N, L dan M. Okay. Okay, so for this example, this consists of 3 orbital. Apa maksud 3 orbital? Sebab kat sini dia ada 1, 2, 3. 3 rumah. Dia ada 3 rumah untuk elektron. Okay, 3 orbitals. 3 terms, term refer kepada apa term? Kita kalau boleh terus direct 3 orbital saja. Okay, so here kita ada 3 kan tadi. Okay, so sekarang ni ada 3 orbital untuk this kind of combination. Okay, okay, so here untuk 3D subshell, okay, n equals to 3, L equals to 2, yang ni maksimum lah. Okay, dia ambil yang maksimum saja. So L equals to 2, so M, the possible is 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 orbitals. Okay, so in this case 5 orbitals, macam saya cakap tadi, for each orbital ataupun energy level, dia mesti ada 2 pasang elektron. Okay, 2 pasang elektron di mana you will fill in the opposite side like this. This is how you write you fill in the electron in the orbital. Okay, so this is just simply the concept. Okay, okay. Now this is very important.
Okay, for you to understand the the very important point. So in this case, you can see N, okay, and then L, and then M, okay. So where is S? Okay, S is actually just to show the orientation of electron. Okay, orientation of electron, you can see like for this one as example. Okay, the positive half and the other one is negative half. Okay, so here in this slide, what is very important is that L must depends on N by following the formula N minus 1. Okay, next M is depends on L. So how you can write? Integer, and then you can simply write negative L plus L. Okay, so this is the concept of quantum number. Okay, so now let's look for the electronic configuration for spin. So spin, okay, so as you can see here, you can see there is a plus and minus half. Okay, so what does this represent? Okay, two possible motion of an electron. Okay, as you can see, kalau macam dia ada dua elektron bersebelahan, dia akan saling menolak. Can you understand this concept? When you have two charge, I mean negative and negative charge, they will keep repulse. Dia akan sentiasa menolak. Kalau dia ada positive dan negative charge, dia akan menarik. Okay, so in this case, both are electron. So when both are electron, they will keep repulse to each other. Okay, but in the stable condition, dia menolak dalam keadaan stable. So the concept for S spin number is represent like negative and positive charge. Okay, I mean not positive and negative charge, the negative and positive 1/2. Okay. Doktor, Ya. nak tanya untuk yang atas sikit tadi. Yang negatif 1/2 dengan positif 1/2 tu, dia sama orbit ke lain orbit? Dia orbital yang sama, dia bukan orbit, dia orbital. Orbital yang sama. Oh, okey. Okay. Macam contoh macam 1s orbital 1s. So the way we write the electron orientation is like this. Dekat sini ada satu elektron, yang ni satu elektron. Half menunjukkan dia adalah half lah. So dia adalah half untuk jadi satu orbital. Dalam satu orbital dia akan ada dua elektron terisi. Okay, so that is the concept. Okay, for a spin number. Okay. Okay, so semua dah try ke untuk example ni? Boleh try sebab saya rasa mesti kamu dah faham sikit. Okay. Okay, so example 2 pun saya rasa tak ada masalah. Okay. Okay, so by the time the question asks you give the name of the orbital. So kalau name of the orbital, so dia sama ada dia SPDF lah. Okay, so you need to determine. Okay, how to determine depends kepada quantum number mana yang memberi info berkenaan dengan shape. So kalau L, so you need to refer to L. Okay, boleh tu konsep dia. Okay, so Doktor. Boleh dapat jawapan untuk example dengan exercise tak? Jawapan kita orang check lah selepas buat. Macam mana? Untuk example sampai exercise tu semua tak ada jawapan kan? Tak ada. So kita boleh dapat jawapan tak? Kita boleh check nanti selepas kita buat. Okay.
Boleh tak you try dulu? Boleh, okay, boleh. Okay, try dulu. Hello, doctor. Yeah. For the exercise 2, the third n equal to 5, the name of the orbital is what? Which Because one? exercise 2, the B, n equal to 5. The name of the orbital is what? Because we only learn SPDF. Okay, so the name of the orbital is actually depends on L. Am I right? Okay. So from the L value you can determine. Ini yang saya suruh awak hafal tadi. 0, 1, 2, 3 S, P, D, F. Okay, if the value is like for this example L equals to 1, so dia adalah P orbital. Okay, dia dah tak bergantung. Kalau macam nama orbital, it will not depends on N anymore. Okay, but L depends on N. The shape of the orbital is from L value. That is the concept lah. Okay, like for this one, 3 is F orbital. Like this one, 2 is D orbital. And 0 is S orbital lah. Okay, so that is the answer. Okay. Okay, now exercise 3. Saya akan go through je. Kalau kamu suruh stop, saya stop. Okay, untuk exercise 6 ni, do you understand allowed combination of NLM? You all faham tak? Kenapa ada allowed, kenapa kenapa ada not allowed? This is because if not allowed, then the orbital is not exist. Dia tak wujud. Itu terms dia. Itu maksud dia. Okay, to the ni lah. Okay. So in this case, 1P ni wujud tak? No, okay. Ada siapa faham tak kenapa dia tak wujud? 1S wujud. Okay, good. Okay, so I hope that you can understand. Okay, so saya go through lah. Afbal principle, good. Okay, good. Okay. Okay. Okay, write the 4 quantum number. Okay, write the set of 4 quantum numbers. Okay. Okay, so okay, shape of p orbital ni, okay. Shape of the orbital, like for this one, this is spherical, okay. So this is just for your information, that if S orbital, dia mesti bentuk spherical, okay. Spherical di mana shape dia akan bersifat sama pada semua arah X, Y, Z, okay. And shape of p orbital, dia berbentuk dumbbell, okay. Kita lukis memang bentuk dia macam bentuk dumbbell macam ni, tapi sebenarnya elektron delocalize bentuk macam ni. Dia tengok, dia ikut pada taburan elektron banyak pada mana, okay. Itu maksud dia, dia banyak kat situ. Dia tak ada satu garisan yang pemisah antara orbital dengan orbital, okay. Okay. Okay, so for D orbital, okay, D orbital dia bentuk macam ni, okay. Dia ada 5 potential orbital, okay. So elektron akan terisi dalam ruangan ni, dalam D orbital ni, okay. So this is okay, shape for D orbital, okay. So untuk exercise 9 ni,
tak berapa penting not important. It's just for your information only. Okay. Okay, so that's all for 3.2. Okay, do you have any question? Or shall we continue with 3.3? 2.3, sorry. Can doctor, okay. So 2.3, okay. If we manage to finish today, so this Friday there will be no class, okay? Okay, so now is the part, the very important part and the famous part in General Chemistry 1. Okay, so in this part, you will learn on how to write the correct electronic configuration. Okay, but before you can write the electronic configuration, you need to understand there are a few or there are three principles that you need to follow. Okay, so here we have the Aufbau principle, Hans rule, and Pauli exclusion principle. Okay, so you need to apply all that rule to fill in the electron. Otherwise, you cannot fill in the electronic configuration correctly. Okay. Okay, so how you can write the electronic configuration? The very simple example is 1s1. Okay, so from here, just like what I mentioned to you, this is n. N is a principal quantum number. This is subshell, the value for L, okay? And this is the number of electron, okay? So for hydrogen, you can refer to periodic table and you will see the atomic number is 1. Okay, so what we can estimate from this value is that there will be 1 electron in the atoms of hydrogen. Itu maksud dia, okay? So sebab tu kat sini ada 1 elektron. Okay? Okay, so here dekat sini tolong padam tolong padam yang ni dan ni. This is not correct. Okay? This is example for oxygen atom. Dia ada 8 elektron. Okay? So in the oxygen atom, the way you write orbital diagram, okay, is like this. Okay, so you need to, if you want to use a platform, the simplest one is platform. Okay, just simply write the level. Okay, tak perlu nak box macam ni. Okay, so what you can see here, the way you write the electron in the platform or box or concentric circle, you must see 1s orbital. Okay, 1s orbital contoh macam contoh yang ni. Kejap belum tadi. Okay, boleh nampak tak? Boleh, Doktor.
Sorry sebab saya pakai mobile data so dia hang. Okay, saya harap kamu faham dekat sini macam mana nak isi elektron dalam platform dekat energy level dia. Okay, macam satu S ni, the way you write the way you put the electron is dia kena macam ni, kena satu, dua. Dia kena isi macam tu. Satu S dengan dua S, dia berlainan energy level dia. Okay? So, sebab tu kamu kena utamakan yang energy level yang lebih rendah. Lebih rendah, lepas tu elektron baru naik. Okay? The way you fill in the electron comes from the lower energy and then dia akan go through kepada higher energy. Okay? So, macam contoh orbital 2p ni. Orbital 2p ni kalau kamu tengok, dia kena isi separuh dulu, baru isi kemudian yang nombor 1 balik. Untuk orbital P, kita ada 3 possible orbital kan? Okay, 3 possible orbitals. So, sekarang ni ada satu S ada 2 elektron. 2S 2 elektron, so dah 4 elektron. Okay, dah 4 elektron, so baki dia lagi 4 elektron kan? So 4 elektron tu akan masuk dalam orbital 2p. Orbital 2p tu, the way you fill in macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay, so kamu kena isi half dulu. Okay, kenapa kita kena isi half? Sebab by the time elektron terisi half, okay, maksudnya satu dan setiap orbital tu ada 1 elektron, itu lebih stabil berbanding awak isi penuh awal kemudian kosong. Okay, so in this case, what is very important is that the stability of the energy level. Okay, bila elektron tu terisi. Okay. Okay, so this is the orbital diagram. Okay, the way you can simply write the configuration. So basically, kalau macam soalan tanya what is the electronic configuration, so basically student akan bagi jawapan yang ni. Okay, so the way you write is 1s2 sebab ada 2 elektron dalam s orbital pada n sama dengan 1, and then 2s2 sebab ada 2 elektron juga, and then 2p4. Okay, dalam SPDF notation dia takkan tunjuk the orientation of electron. Okay, dia cuma bagi tahu bilangan sahaja. Okay, itu beza dia. Boleh Okay, so now we go for the rules. Okay, rules of assigning electrons to orbital. So the first one is the Aufbau principle. Okay, what is actually Aufbau principle? This principle explain to you that you need to fill the energy or the orbital from the lowest energy to a higher energy. Okay, so in this case, the order of filling orbital is 1s2, 2s2, 2p, lepas tu 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Yang ni semua kamu kena file. Okay, ataupun if you don't want to memorize this, you can simply try to remember this order. Okay, tulis je 1s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, lepas tu sebelah 2p, 3p, 4p, 5p, dan 3d, 4d, 5d. 4f dengan 5f jarang Okay, so mulakan dengan 1s. Okay, lepas tu 2s, lepas tu 2p, 3s, lepas tu 3p, 4s, lepas tu 3d, 4p, 5s, lepas tu 4d, 5p, dan 5d. Okay,
Itu konsep dia. Boleh? Okay, nanti by the time kalau macam contoh ada unsur yang elemen yang memerlukan kawasan 3D dan 4S, dia ada special case, okay? Kita panggil sebagai macam case anomalous, okay? Case yang apa? Lain daripada yang biasa, okay? So this is the relative energy levels. I hope that you can understand that by the time we're talking about orbital, sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan energy level. Okay, ada apa soalan ke? Ada soalan? Boleh bagi contoh lain tak selain dari OC? Nak contoh lain macam ya? Ni tengah record ni Okay. So here you can see, okay. Untuk saya bagi contoh lain ke untuk oksigen? Selain daripada oksigen ke? Okay, contoh lain. Contoh lain macam okay, sodium. Sodium dia punya atom number berapa? Saya tak hafal lah. 13 ke 11? 11. Okay. So 11, the way you write the electronic configuration, kamu kena mula tulis yang ni dulu. 2S, 2P. Okay? So dekat sini, kamu kena tahu dia sebenarnya adalah berbeza level energy dia. Okay? Okay? So kat sini, 1S kamu isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sambung 3S, 11. That is how you write the electronic configuration yang menggunakan orbital diagram. Okay? Boleh? Nak contoh lain ke? Nak contoh lain? Okay. So kalau kamu nak mudah lagi faham benda ni, kamu kena try buat yang unsur yang lain, macam contoh magnesium ke, okay? Tengok pada periodic table. Okay, and then simply write the orbital diagram ataupun SPDF notation. Okay? Doktor? Ya? Hello doktor, saya nak tanya. Sama tak dengan cara macam time kami belajar tentang SPM nak isi dalam apa ni dia punya petala tu, nak isi dia punya elektron, sama ke dengan cara macam ni? Yang macam ni ke? Kan kalau dalam U kami guna macam Dr. ajar SPDF. Oh, yang kamu belajar SPDF? Tak, inilah yang Dr. ajar SPDF yang macam tu, Dr. lukis tu, yang SPM. Macam tu juga ke? Yang, kalau cara tu? Yang ni ke yang awak belajar sebelum ni kan? Yang USC tu. Okay, saya nak beritahu benda ni yang 18 kan? Betul tak, Nabila? Betul. Okay. Benda ni dia tak menerangkan berkenaan dengan energy level. Faham tak? Dia cuma just terang berkenaan dengan shell ataupun kita panggil sebagai subshell. Dia terlalu, benda ni yang macam yang saya tunjuk ni, yang ni terlalu general dia punya information. Dia tak sedetail yang SPDF ni. Faham tak? Yang sekarang kita belajar ni adalah lebih kepada fundamental.
Oh. So kenapa kamu belajar SPDF ni adalah sebab dia sebahagian daripada atomic structure. Maksudnya kalau kamu belajar berkenaan structure macam mana nak bina bangunan, kamu pun tahu kamu kena kira ataupun kena tahu determine dia punya ukuran berapa, betul? Bukan just setakat lukis macam arkitek kalau kamu engineer lah, okay? Tapi kalau macam benda tu kena very detail lah, maksudnya bila when we talk about fundamental, benda tu lebih mendalam. Kalau kamu lukis macam ni, contoh untuk sodium tadi kan, kalau yang kamu belajar sebelum ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, betul? So valence elektron dia pada Betul. betul? Betul. Okay. Pada petala 3 ni, inilah sebenarnya prinsipal quantum number. Sekarang ni benda yang kamu dah belajar kat sekolah tu sebenarnya kamu dah belajar. Maksudnya konsep yang kamu dah guna pakai, kamu faham sebelum ni sama je dengan apa yang kamu belajar sekarang. SPDF notation ni. Cuma yang ni lebih detail. Faham tak? Faham doktor. Okay. Okay, kalau macam kamu bagi jawapan dalam test ke final, sebab saya tahu memang biasa pelajarkan tulis yang macam ni. Saya memang faham sangat. Memang kamu akan bagi jawapan macam ni, tapi try to avoid. Bila when we talk about electronic configuration, sebenarnya saya nak yang macam ni. Saya nak yang macam ni. Okay? Okey doktor. Okay. SSP tu apa? Amjad? Yang satu S2, 2 S2, 2 P4. Oh, panggil SSP. Okay, dia sebenarnya yang susun atur tu kan? Ya. Susun atur yang ni kan? SSP tu, okay. Sekejap. Apa soalan ke ni? Untuk configuration tu memang SSP memang SSP. Susunan tu dia ikut energi, kekuatan energi tu. Maksudnya yang from lowest, satu S tu adalah yang paling rendah energi dia. Kalau okey. Lepas tu dia makin tinggi, contoh sampai ke 5S ni, ni energi tinggi. Ni energi sangat tinggi. Okey. Yang ni lower energy. Okay? Okey, faham. Thank you doktor. Okay. So, by the time kamu nak try faham susunan ni, kamu boleh tengok kepada energy level yang kat sini. Yang paling rendah N equals to 1, so dia satu S. Energy paling low. Yang ni paling high. Okay? So, kamu boleh nampak 2S and then dia, mula dia 1S. Lepas tu dia terisi 2S. Lepas tu bila dah isi 2S, dia isi 2P. Lepas tu dia isi 3S. Lepas tu baru dia isi 3P. Macam tu lah aturan dia. Dia akan isi daripada bawah. Dia akan penuh yang bawah dulu. Okay? Yang ni untuk ada ataupun kita panggil sebagai many electron atom. Maksudnya elektron lebih daripada satu. Kalau untuk hydrogen atom, kita estimate semua sama lah sebab dia satu je kan elektron, so dia akan terisi pada 1S sahaja. Yang lain tu tak penting pun. Okay? Boleh Okay. Which of the following pairs is lower in energy in many electron atoms? Okay, in many electron atoms. So kamu kena refer yang ni. Okay? Okay, so 2S, 2P. Dua S atau 2P yang lebih rendah? Of course, 2S kan? 2S lower. Okay. Then, kalau 3P dengan 3D, 3P lower. Dan seterusnya. Okay?
Okay, now we go for Pauli exclusion principle. Saya nak pergi cepat Okay. Pauli exclusion principle, no two electron in the same atom have the same 4 quantum numbers. Dia takkan ada dia takkan wujud macam benda yang sama. Okay, susunan dia tak ada. Dia macam orang kata macam fingerprint lah. Okay. Satu orbital ataupun satu elektron dia akan berbeza dengan elektron yang lain. Dia ada identity dia. Okay. So that's why adanya Pauli exclusion principle. Okay. So in this case, like for helium atom, helium ada 2 elektron kan? Okay. Helium ada 2 elektron. So the way you write the electron dalam orbital diagram, so this is wrong sebab dia dua-dua pada arah yang sama. Okay. So dia kena plus minus. Okay. So yang ni dua-dua bawah pun salah. Okay. So the correct way is this one. Macam yang saya ajar tadi. Dia ada plus dan negatif 1/2. Okay. Next is Hund's rule. So in this Hund's rule, electron are placed in a set of degenerate orbitals. So setiap orbital akan terisi single. Okay, maksudnya dia akan terisi secara single before they occupy the orbitals lah. Okay. So macam contoh yang carbon ni unsur carbon. Carbon nombor atom dia adalah 6. Okay. So 6 kamu akan isi 2 kamu akan isi 1s dulu, buat macam ni, then baru isi 2s orbital, and then ada lagi baki berapa? 2 kan? So 2 elektron lagi isi pada 2p orbital, so kamu isi single. Kalau kamu isi macam ni, salah. Okay? Kamu kena buat dia single dulu. Itu Hund's rule. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Okay, good. Okay. So yang ni kalau electron configuration ni kamu tulis yang 1s, 2s tu lah. Okay. So kalau misalnya contoh, saya bagi contoh sini, potassium. Okay, ni potassium Okay. So Z dia sama 19 kan? Okay. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ada berapa lagi? Ni dah 10, ni 10, ni 3s2, 3p6, 6, 7, 8 kan? Lepas tu apa? 3s2, 3p6, 6, 7, 8, lagi 1. 4, good. Okay. 4s1. Okay. In this case, kalau kamu perasan dia isi 4s, dia tak isi 3D. Betul? Okay. So berbalik kepada, kita tengok balik energy level tadi. Kalau kamu tengok dekat case kat sini, 4s energy dia lebih rendah, betul? Berbanding 3D. 4s ni, energy level dia lebih rendah berbanding 3D. Sebab tu dalam case yang penulisan kepada potassium ni, kamu akan tulis isi 4s dulu, bukan 3D. Faham? Faham. Sebab tu potassium ni dia akan jatuh kumpulan 1. Kumpulan 1, ya. Sebab dia ada 1 elektron pada petala valence. Okay. So boleh go through yang lain. Write the orbital diagram of beryllium. You can simply do that. Okay. Orbital diagram untuk beryllium benda yang sama. Okay. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Before we stop. Saya tahu kamu banyak pakai mobile data. Jadi macam saya nak try untuk reducekan masa Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya Okay. Okay. Yang ini paling penting. Okay. Dalam satu orbital akan terisi 2 elektron possible Okay. Bila kita consider for different kinds of orbital, macam orbital S,
Orbital S dia akan yang paling tinggi pun 2 elektron. Sebab dia ada satu je kan, orbital S. So orbital P dia akan ada 3 orbital. So bila 3 orbital, dia akan ada, setiap orbital tu ada 2 elektron. So dia akan terisi 6 elektron. Okay, good. Then untuk D, dia ada 5 potential orbital. 5 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni tolong delete. Okay, terlebih dah tu. Okay, so D orbital akan ada 10 elektron. So dekat sini ada 10 elektron. Okay, F 14, so akan ada 7 lah, 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So akan ada 14 elektron. Okay, ini yang paling penting. Ini penting lah. Okay, okay. Outermost ni valence electron lah So kamu boleh try to figure out dengan refer kepada dia punya electronic configuration. Okay. Okay, so okay, by the time macam contoh soalan yang ni, okay, P electrons in N. Okay, contoh saya bagi untuk A, nitrogen. N ni nitrogen nitrogen 7 kan. Okay, so saya letaklah 1S2, 2S2, 2P, 4. 4, 5, 6, 7, 8 bukan. 2P3. Betul tak? Ni untuk nitrogen Okay, sekarang ni dalam P orbital ada berapa bilangan elektron? So ada 3. Itu jawapan dia. Okay, boleh Kenapa 6? Okay. Tak apa. Okay. Okay, yang lain kamu boleh proceed, try to determine Okay. Tadi saya ada sentuh berkenaan dengan anomalous case kan? Okay, anomalous case ni dia cuma pada case chromium dan copper sahaja. Okay, chromium dan copper sahaja. Apa beza dia? Okay, macam elemen-elemen lain, kita akan isi, contoh pada case yang macam saya cakap tadi yang ni critical lah, okay, orbital critical. Kenapa 4S dulu baru 3D and so on lah. Okay, in this case sebenarnya kalau kamu tengok untuk anomalous case bagi chromium dulu kita tengok. Okay, untuk chromium kamu boleh tengok dia akan isi dulu orbital 4S. Ya, dia mesti kat mana? Saya dah lepas ke? Doktor. Ya. Ya, exercise 5. Yang exercise 5. Exercise mana Yang baru lepas Oh, example. Atas. Sekejap tak ada pun. Okay. Awak exercise mana ni? 3. 2.3. 2.3. Ni 2.3 lah ni. Kan yo. Oh ya. Tak ada kat dalam slide ni. Ada doktor di bawah lagi. Bawah lagi. Ni paling last. Soalan apa tu Tak apalah, awak tanya saya melalui WhatsApp boleh? Okay, boleh. Okay. Saya cuma nak go through yang analysis case je. Lepas tu dah habis. Boleh? Okay. So untuk anomalous case ni, dia case dia chromium dan copper.
Macam yang kita buat tadi, kita isi dulu 4S. Am I right? Berbanding 3D. Okay? Yang tu kamu kena take note Kamu isi dulu 4S baru 3D. Tapi in this case, kamu akan isi dulu 3D baru 4S. Kamu akan isi yang half dulu, half field of electron orbital D 3D, and then baru isi kepada 4S. Okay? Okay, reason dia sebab stability of the half field is higher. Okay, bila terisi secara separuh. Okay, sama juga dengan copper. Okay, reason dia sama. Okay, the reason dia cuma yang untuk chromium ni, dia half fill, beza dia 3D5. Tapi untuk copper, completely fill, 3D10. Okay, so in this case, apa yang saya nak tunjuk ke awak sekarang ni, bila kita refer kepada yang slide last ni, okay, kamu akan nampak 3D5 untuk mencakup chromium kan? Chromium, ni argon ni susunan gas inert, okay? 3D5, 4S1. Okay, so dia isi dulu 3D5 sampai half fill, and then baru dia isi kepada 4S1. Okay, untuk copper pun dia isi 3D dulu, baru 4S. Okay, itu je case yang anomalous. Okay, yang lain semua isi 4S dulu, fillkan dulu 4S, baru 3D. Okay, itu dekat chapter ni, yang tu yang paling kritikal lah. Maksudnya kamu kena faham kenapa susunan dia berbeza untuk anomalous case dengan other than other element. Okay? Okay, so I think that's all for today, and saya pun tak nak makan data banyak sangat. Okay, and I hope that you can try to do the exercise. Then as you all know that sekarang ni zaman you kena try to do first, and then baru tanya. Okay, tak ada semuanya spoon feed. Okay, so I think that's all for today. Okay, so that's all for today. Jawapan exercise saya dah macam saya cakap tadi, okay, macam yang Jana tanya tadi. Jawapan exercise tu saya tak ada, tapi kamu boleh try buat dulu and then show to me lah your answer. Okay? Quiz macam mana? Okay, quiz adalah chapter 1 dan 2, tapi tak critically sampai yang heavy lah untuk chapter 2. So try to score in chapter 1, dan chapter 2 tu macam 2.1, 2.2 tu dah okay dah. Okay? Okay, so I think boleh tak saya nak minta satu? Okay, saya nak stop dulu record. Okay, thank you.